Jai Shri Gurudev. Good morning to everyone, students. In the previous class, we have studied about the introduction of structure of atom, where we studied Dalton atomic theory, right? The Dalton says that, means the scientist Dalton says that atom is the smallest or finest individual particle present in the matter. Okay, but later the scientists J.J. Thomson, Rutherford and Michael Faraday shows that, means they proposed and they proved that atom is not only the smallest and finest individual particle present in a matter. Again, inside an atom there is a subatomic particles called protons, neutrons and electrons. Okay, the subatomic particles, these subatomic particles are protons, neutrons and electrons. Those are present inside an atom. Okay, therefore after knowing that, we are studying the charge and mass and charge by mass ratio of protons, neutrons and electrons. Okay, then we are determining which one is highest charge by mass ratio and which one has lowest charge by mass ratio. Okay, then after knowing that, we are going to study the atomic model of an atom or atomic models. Here the atomic models were proposed to know the arrangement of protons, neutrons and electrons inside an atom. Okay, atomic model ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. Okay, still we don't know what is the structure or shape of the atom. Now onwards we will study completely about the structure of an atom and arrangement of protons, neutrons and electrons. Okay, what are the theories explained about the structure of an atom and why they are five, and finally which theory is explained completely about an atom. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. Thomson model of an atom or Thomson atomic model. This is the first model. Now the scientist J.J. Thomson says that atom is a spherical in shape. Atom is a spherical in shape. And the positively charged particles, that is protons, are distributed all over the atom uniformly. Positively charged particles called protons, these are distributed all over the atom uniformly. Okay, positive charge particles proton ಅನ್ನೋದು ಆಟಮ್ ನ ಸುತ್ತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the negatively charged particles are embedded between them. Negative charge particles ಆ positive charge particles ನ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore the overall neutrality of an atom is holds good. Overall neutrality of an atom is holds good. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Hence the atom is stable. This is the theory of J.J. Thomson model or model of J.J. Thomson about an atom. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅನ್ನೋರು. ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, but later the experimental results are not consistent with Thomson atomic model. Therefore it is fine to explain in detail about the structure of an atom. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ suitable ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Therefore this Thomson atomic model is finds to explain the
about the structure of an atom in detail. Okay, therefore after finding Thomson model, the next model is came, that is Rutherford nuclear atomic model is the second atomic model. Now take second one, Rutherford nuclear atomic model. So after filing J.J. Thomson model, the next model is Rutherford nuclear atomic model. Rutherford nuclear atomic model. Here the scientist Rutherford and two of his students did an experiment that is the Halpo particle. This is the setup of Rutherford atomic model, setup of Rutherford atomic model, that is Halpo particle source and gold foil, then detector screen. Here the Rutherford and two of his students bombarded Halpo particle with gold foil. After bombarding, he observed the following observations. That is, the first one is most of the Halpo particle is passes through the gold foil, and these are undeflected. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ most of the Halpo particles passes through the gold foil and which are undeflected. ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ Halpo particles ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ತೂರ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ Halpo particles, that is the first one. Then second one, most of Halpo particles is passes to the gold foil and which are deflected with small angles. Ella particles ಏನಾಗುತ್ತೆ small is not all, only few particles Halpo particles which are deflected with small angles. ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ Halpo particles ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ Halpo particles. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, only one particle out of 10,000. Only one Halpo particle out of 10,000 which is undeflected, which is deflected with an angle near equal to 180 degree. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ an experiment they are observing. So here most of the Halpo particles passes through gold foil which are undeflected. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, Halpo particle ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ Halpo particles ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ Halpo particles ಒಂದು. Then second one, only few Halpo particles which are deflected with small angles. ಕೆಲವೊಂದು Halpo particles ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ angles ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ angles ಅಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ angle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. only one Halpo particle out of 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಂಗಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ Halpo particle ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ನಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ನಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ they given following conclusions na ಕೊಡ್ತಾರೆ. after knowing these observations they given following conclusions. Okay, now the first conclusion is most of the alpha particles are passes through the gold foil which are undeflected due to the presence of large space inside an atom. Large space. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. For first observation they given conclusion. Then second one, only few alpha particles which are deflected with a small angle. This is due to the positively charged particles is not only distributed all over the atom which are present only with a small region inside an atom. ಏನೇಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 10,000 which are deflected with an angle 180 degree. This is due to the size of a nucleus is very much less than that of the size of an atom. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸೈಜ್ is 10 power minus 50 meter, and the size of an atom is 10 power minus 10 meters. This is the size of an atom. So ಇನ್ನೇನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ an atom ಅಂತ. So that only one alpha particle is deflected in the angle 180 degree, that is near equal to 180 degree out of 10,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These are the conclusions for these following observations. So after finally Rutherford and his students give some postulates or the structure of an atom, they confirm how the structure of an atom will be by knowing these conclusions and these observations. ಈ observations ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು observation ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿರೋದು, ಈ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಹೌ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದೋಸ್. So after by combining the following observations and conclusion, Rutherford give some features about an atom, that is features of atomic model are the features of atomic model are the first one, atom consists of two parts. One is center of nucleus, center of atom, and center of nucleus and out of nucleus, the region out of nucleus, center of nucleus and the region out of nucleus. Center of nucleus and region out of the nucleus. Atom ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು, ರೀಜನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು. Then second one, the nucleus is heavy
and it consists only protons and neutrons. The nucleus is heavy, means the mass of a nucleus is very high and it consists of protons and neutrons. Then the third one is the mass of an atom is consistent with only nucleus of an atom, is consistent with only nucleus of an atom. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನ ಆಟಮ್ ನ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ nucleus. Then fourth one, the electrons are revolving around the nucleus in a definite orbits. Fourth one is the electrons are revolving around the nucleus in definite orbits. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore, this fifth one, therefore the neutrality of an atom is holds good. The neutrality of an atom is holds good ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, the Rutherford features atom is consist of. So here observe, atom is a spherical in shape. This is an atom is spherical in shape. Inside an atom there is a nucleus. That is, atom consists of two parts. One is the center of nucleus. This is an atom. Inside that there is a two parts. This is the nucleus part, and this is the out of the nucleus. One is center of nucleus and the region out of the nucleus. This is the region out of the nucleus. This is the center of the nucleus. Now the nucleus is nucleus is heavy. This nucleus size, this nucleus mass is heavy compared to this atom. ಈ ಫುಲ್ atom ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸೈಜ್ weight ಅಂದ್ರೆ ತೂಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to this atom. And that nucleus is consists of protons and neutrons. You know fundamental particles, that is proton, neutron and electron. Now here the nucleus consists of protons, that is P, and neutrons N, small n and small p. Okay, this is the second postulate. Then the mass of an atom is consists with only nucleus of an atom. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, because it consists both of protons and neutrons. Then fourth one, the electrons are revolving around the nucleus in a definite orbits. So ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, negatively charged electrons. These are revolving in an orbits. ಇದರ orbits ಅಲ್ಲಿ electrons revolve ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And here the neutrality of atom is holds good. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. And he also says that the number of protons is equal to number of electrons. Next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ protons, number of protons is equal to number of electrons in an atom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, electrons ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and I already told you the same charges are repel each other and opposite charges are attract each other.
ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Okay, so here observe in an orbitals there is an electrons, right? So these orbits are present nearby, means beside, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. So that here electron may be repel each other. electron ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರಿಪಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. but there is a protons inside the nucleus. The attractive force between the proton and nucleus is same as that of the repulsion force between electron. Okay, therefore the neutrality of an atom is holds good and the electrons are revolving around the nucleus in a definite orbitals due to the centrifugal force of this electron and nucleus. nucleus ಮತ್ತೆ electrons ಗೆ centrifugal ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ, ನಾಟ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ, ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಇರುತ್ತೆ. therefore electrons are revolving around the nucleus. Okay, finally the Rutherford and his students concluded the structure of an atom in detail. Okay, this is the complete structure of an atom. ಇದು complete structure of an atom ಆಯ್ತು. Okay, now after learning this theory completely, we are going to study the atomic mass, atomic number and average atomic number, and the number of protons, neutrons, isotopes, isotones, isoforce, and all those things. Those we are studying in next class. Okay.